வணக்கம். இப்போ லிமிட் சுவிட்சை வச்சு ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல் வேரிங் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையானது ஒரு லிமிட் சுவிட்ச் ஒன்று எடுத்திருக்கேன், ஒரு கான்டாக்டர் ஒன்று, ஒரு ஓவர்லோடு ரிலே ஒன்று எடுத்திருக்கேன். இதை வச்சு கண்ட்ரோல் வேரிங் எப்படி பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். பவர் ஒயரிங் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கர்லேருந்து பேஸ் நியூட்ரல் எடுத்துகிட்டு கான்டாக்டருக்கு நான் இன்புட் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். அதோட அவுட்டில் ஓவர்லோடு அவுட்டில் ஒரு ஃபேன் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் டெஸ்டிங்காக. இப்போ வாங்க கண்ட்ரோல் வேரிங் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பிரேக்கர்ல இருந்து ஒரு நியூட்ரல் எடுத்துக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் பிரேக்கர்ல இருந்து ஒரு நியூட்ரல் எடுத்துட்டு கான்டாக்டரோட A2ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து பிரேக்கர்ல இருந்து ஒரு பேஸ் எடுத்துட்டு ஓவர்லோடு 95 NCல நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓவர்லோடு 95 NCல நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்ததா ஓவர்லோடு 96 NCல இருந்து ஒரு அவுட் எடுத்துட்டு லிமிட் சுவிட்சுக்கு நான் NCல கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். லிமிட் சுவிட்சோட NCல ஒரு பாயிண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். லிமிட் சுவிட்சோட NCல இருந்து அடுத்ததா செகண்ட் NCல இருந்து ஒரு அவுட் எடுத்துட்டு லிமிட் சுவிட்சோட NCல இருந்து ஒரு அவுட் எடுத்துட்டு கான்டாக்டரோட A1ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வயரிங் எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஆன் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். பிரேக்கர் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ மோட்டர் ஒர்க் ஆகுது. லிமிட் சுவிட்சை நான் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது மோட்டர் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. Thank you for watching video.